a good day to feel beautiful. It is. Welcome to Magna Talks Beauty with me, Shahnaz. And I'm Selemani, and a very, very special guest. Literally. What's up, Tara? I'm good. It feels good untuk pertama kalinya ngobrol-ngobrol lagi bareng-bareng cewek-cewek rame-rame talking about silly things. I'm excited. We're gonna pop your cherry. Oh! Girl, let's get into that. Some juicy gossip. We're going to talk about first love. Okay. Tapi kita mulainya dari mana, Mat? Enakan ngomongin what is love to you? Damn. The definition of love. Aku sakit kepala nih kalau ngomongin what is love. What is love to you? Apa? Dari lagu deh apa gitu? It's my first love. Aku nggak tahu itu lagu apa sih. Oh my god. Terlalu muda emang. Aku tuh baru lahir 2005. Oke. Aku nggak tahu. Oh, ini lagi intern ya pertama kali. Baru pertama kali aku di sini. Aku nggak tahu. Itu siapa yang nyanyi? Itu Hailey Bieber. Oh my god. Bukan Selena Gomez. Oh iya. Enggak, sorry. But yeah, love is what I think is sesuatu mau sok philosophical tapi nggak bisa. But I think in a sense of first love, it's the one that you really, really like. And you feel Someone. like that's the thing that you just like. That is it. A thing or a person? A thing. A thing. Okay. But when A thing, a boo thing. it's a boo thing. Know what I'm saying? Oke, kalau buat Tara? Well, I think special someone yang bikin lo ngerasa there's a Godzilla in your stomach, in a way. Godzilla? Or for me, maybe my first love was my parents or my dad. Right. Oh, Yeah, I think so. That's so wholesome. That's not like my answer at all. I was just like, love is an obsession and a possession. Toxic. Obsession and possession, oke. Kalau That's apa? interesting. Kalau buat gue, love, nggak tahu ya. Kayak mungkin the first time that you feel vulnerable, gimana ya? Lo Guys, ini baru menit pertama. Please tone it down. Oke. Mungkin the first time gue ngerasa care about someone. Mungkin ya? Iya nggak sih? And who Kayak- that be? Ya mungkin bisa kayak mungkin bokap kali ya yang kayak gue ngerasa bener-bener karena kan sebelum tidur lo biasanya diceritain gitu ya diceritain kayak dongeng-dongeng gitu kan sama bokap gue jadi mungkin ngerasa kayak ya mungkin itu kali ya pertama first love tapi kalau in terms of first banget orang lain tuh ya ada sih yang bukan yang Should we go into Should we unpack that? tapi kayaknya itu lebih menarik sih maksudnya Greget lah, kayak ya cinta kalau monyet gitu. ya kalau orang tua kan of course ya pasti gitu terus kayak pets ya iya juga gitu pasti kan lo punya binatang peliharaan tapi kalau orang luar Pets dulu baru orang luar. baru Iya. orang karena iya gue lebih peduli sama pets sih sebenarnya Karena di rumah kan. Iya. So it's like, oh my god, my family. iya berarti kalau dari orang luar tuh kira-kira first love lo umur berapa first crush sama love beda nggak? kayaknya beda ya crush tuh kayak lo naksir doang nggak sih tapi first love kayak the first time you feel something. Tapi menurut gue crush tuh bisa dihitung sebagai first love. Oh ya? Cause You as think? a teenager, do you know what love is? True. I wanna know what love True. is. Iya benar. Ya definisinya masih berantakan sih tapi Iya. kan lo belajar. Ooh, damn. She got deep again. Like, I'm damn. sorry, I can't help it. Like, we're trying to like ball and you're trying to like sprawl. No, but like yeah, I think first crush termasuk sih menurut. Kalau lo crushnya mungkin sampai wah gitu kali ya, obses banget gitu Yeah, mungkin that's ya. my definition. Yo, that's toxic ass. First crush mungkin kelas 4 SD kali ya. Oh. Start so early. Develop Okay, early. is it a fictional character? No, it's not. It could be. Iya Dulu kan? tuh sempet gue cinta banget sama Westlife. Oh Okay, my- maybe you okay, don't know. siapa? Iya, ngerti. I Siapa feel lagi bad. gua? Oh my, you don't Jangan- know? Tahu siapa? Oh, yang oh, oh. mana? Oh. Westlife kan ada 4 toh. Shame. 5. Oh, I'm sorry. Girl, is he the gay one?
I'm not Lo sure. pura-pura nggak tahu kan tadi? Hah, aku tahu kok. Oh jadi 5 shade. Shane. Oke. Jadi dulu di kamar gue ada kayak zaman dulu tuh masih ada Photoshop katro gitu, poster of 5 of the members with me in the middle. Kenapa? Tapi ini Photoshop ya, bukan foto beneran. Oh, oke, jadi lo Oh. kayak crop lewat kayak Microsoft Paint. No, gitu. like I ordered. Microsoft I ordered. Terus itu gue gantung di kamar, katro banget gak sih? Sampai sekarang gue masih dikata-katain sama kakak gue yang kayak dia dulu sama Westlife. Terus gue malu banget. Oh my god, I'm very happy to say that I've never done that. tapi ya generasi sekarang tuh nggak ngerasain rasanya ngambil poster di tengah-tengah majalah, Iya, and then you terus put it up tempel. on the wall. That's Yeah. it was a thing. Yeah, that was like hard labor. Yeah. Kids these days could never. Tinggal di Like, scroll iya, doang. Bener sih. Suka save disimpan Iya. ke folder Bener-bener. my life. Iya, ya, I laugh. Hard labor. Sumpah bener kayak Yup. ditempel, Iya sih. jinjit-jinjit. Ya udah first love-nya apa? Apa? Oh, wow, iya, inanimate object. I loved my bed. Enggak sih. Cuman kalau if we talk fictional characters, gue Little Mermaid. Oh, Ariel? I used to have Little Mermaid too. Oh my. See, that's why I asked you. Is it a fictional Yeah, character? yeah. The man was fictional to the max. Masa kayak the red hair, Yeah. the fin, The fin. the fin. Kayak I wanted to be a fish. You wanted to be a fish? Flounder? I wanted to be flounder. You wanted to be I a want- flounder? yeah. Flounder is a cutie though. He is. He's so cute. He's me. Oh my god. But anyways, yeah, Little Mermaid. Karena kayak who didn't fall in love with this like gorgeous girl yang kayak Of course. di pantai. Terus dia With a kayak little princess. cute Tied Cute up clamshell that bra way. that would never fit. Yeah. Hello, like I would need like a fucking crack in here, but Pinggangnya cuma segini. iya, tinggalnya cuma segini. It's kayak, what do you eat, girl? She's Plankton? Like, she's like Plankton. seaweed. I guess that's what she's all the time. Sorry. Seaweed. But yeah, Yeah. Little Mermaid was my first love because she's very sweet and she sings. Yeah. Iya Oh my sih. god, unpacking Tapi- childhood shit. Tapi dia kan Maybe lo jadi suka nyanyi gara-gara Gara-gara Little Iya. Mermaid. Exclusive on Talks Beauty. Iya. Yeah, that. Kalau lo, Founder. Kalau gue boleh pikirkan fictional character sih, gue suka banget sama Lion King kan. Gue suka No. banget sih. We're not gonna talk about fictional character. We obviously know it's not. Giliran ke gua aja Yeah, nggak yeah, boleh. that's a fictional Oke. character. Ya udah karena gue punya banyak Yes. banget cinta di Space. dalam. Iya, share Enggak, the men. love. Pertama kali mungkin SMP ya. Kalau first crush Oh, mungkin sweat. kalau first crush kayaknya SD, tapi kayaknya cowoknya nggak suka balik jadi whatever. Terus kalau first love bisa gue bilang first love karena ya udah habis itu kita ya kayaknya kita jadian nih gitu. Cinta monyet. Banget. Ini apa umur berapa? Kayak 13 atau 14 tahun ya? Oke. 13 atau 14 tahun, terus kayak Realizing stuff. iya, we went on a date, terus kayak nonton Wow. bioskop. Oke, first date-nya bioskop. Kayak kalau nggak salah gue juga lupa ya. Lupa banget sumpah. Cuma ya ada orang yang kakak kelas di SMP itu. Terus ya gitu tiap lihat kayak meskipun sekarang ya tapi lu gitu. Ya kan, tapi lo punya kan pasti kan first love yang Iya, iya. benar-benar tiap lo ketemu Sumpah ya kalau di sekolah tuh Iya gemes kan? banget sih. I think one of the thing that I miss most being at school is just stalking your crush at school. Belum lagi kayak, iya kita lagi ada kelas meeting, sekarang futsal lagi main. paling depan. Apa? Futsal ya? Apa basket? Kasti. Oh my god, Kasti. Iya sih, basket Iya. Kasti. Bola bakar. Ya, bola bakar. Ya, Oh, bola bakar kasihan. nggak? Beda generasi. Yang digebok gitu. Iya, digebok. Di Iya game. sih. To be honest, iya sih. Iya kan? Iya, bola bakar kasti gitu. Tapi ya, oh my god, seru banget. Tapi ada tuh beberapa my school crush yang sekarang udah gede pas gue liat tuh kayak, Kok gini ya? Iya bener. Oh my god, iya. iya enggak sih kayak
Oh, wow. Kayaknya dulu bagus Ya gitu udah, ya. Ya what happened? Dulu kayaknya wah, ngeliat tuh kayak ada hati-hati di mata gitu. Cinta itu buta. Iya Iya. bener. Apalagi kalau kau anak kecil. Oh my god. Aduh. Tahu apa kamu? What was the most embarrassing that you've ever done? Like in front of my crush? Yeah, in Oh front of my your God. crush or Something. to your crush. Jadi gini ceritanya. Dulu pas SMP, my first crush itu sama kayak Ines, well, not same person, but situasinya sama. Dia kelas gue 2 tahun di atas. Lo kelas 1, dia kelas 3 kan? Iya, gue kelas 1 kelas Kayak selalu 3. kayak gitu deh. Dia tuh drummer. Oh my god. Abis itu Penabuh hati. dia tuh kayak menabuh gendang kalau misalnya lagi nari saman. Gitu ya. Abis itu dia tuh kalau misalnya lagi ada, dulu kan gue di sekolah Islam kan. Iya. Kalau misalnya sholat zuhur tuh kayak rame-rame gitu loh di kayak Oh, wow. hall gede. Iya. Terus dia tuh Di paling mana sih suka sampai? di Pondok Oran. Oke, Pondok Oran. Ya, Bintaro, Oke. Bintaro area. Oke. Di situ, terus dia selalu yang kayak azan iqamat itu, terus gue kayak oh my god, like his voice is like it's calling my name, it's like the voice of the heavens, like oh my god, like alhamdulillah, yes, be my imam gitu loh. Kayak the vibes is like, you know, like imami aku gitu loh. Cuman jadi kayak gue When you kayak, were 13. when I was 13, Okay. I had my first love. There's nobody to pay, Terus? gitu. Terus akhirnya kayak we ended up, I got a phone. Oke. Hah? It was a Phone-nya big, apa sih it was a zaman big dulu thing. nih? Gua Nokia yang 3220 yang ada bumper-bumpernya gitu, Iya, suka iya, nyala-nyala. iya, iya. But anyways, she was popping like that. Iya. Jadi gue suka nge-SMS dia. Oh my god, this is Oh so my embarrassing God. right now. Kalau nge-SMS gue yang kayak Untuk pulang yang sekolah, pernah di SMS sama Gemat dulu pas SMP. do not text me now. Do not We're text talking me about now. you right now. Biasanya gue SMS kan biasanya kayak halo, udah apa? Enggak, assalamualaikum. Oh my god, Nadia. Astagfirullah Nadia. Assalamualaikum kak. Siapa gitu? Waalaikumsalam Nat. Ada yang bisa Sumpah dibantu. demi. Dia jawabnya gitu. Oh my god, I'm triggered. Nah, ya. Iya, tapi ya dia cuma Waalaikumsalam Nat, baik kok. Kamu lagi ngapain? Udah sholat belum? And look what I've become now. Sorry, I mean not much different. I'm still that little girl, that Ya 13-year-old ampun. girl. Tapi waktu itu lo sholat beneran? Zuhur For him. buat For- dia. Oh, Not that's for so God. bad. Yeah, for him. That's so bad. Iya, aku udah sholat. Jadi itu depan dia gitu sengaja Iya, sholat kayak kalau misalnya udah tuh kayak pas buka kayak wah gila sih udah kayak iklan Biore gitu. Oh, iya. Sih. Oh my lord. Iya kayak gitu. That's the most embarrassing thing Oh for my me right God. now. Okay. Ya. What about you? Most embarrassing thing. Ya ampun, aku malu. Gila, gue gak pernah ngomongin dia selama-lamanya kayaknya sebelum Oh my ini. God. Karena Leo kan kayak gitu ya. Jadi kalau kita once kita You're a Leo? I'm a Leo. What about you? Girl guess. Scorpio. I wish. Oh. Enggak sih, I don't wish because I have the best zodiac in the world. Which? Aries. Of course. Lo? What about you? Gue Gemini. Gemini. Oh. Girl, Oh. how do you know? Okay. Oh. I've been stalking you. Okay. Okay, what was the The most, most embarrassing thing. Kalau gue tuh sampai sekarang gue pendapat gue adalah kalau lo suka duluan tuh nggak apa-apa. Menurut gue ya. Jadi buat perempuan tuh kadang-kadang kan suka, gue nggak mau make the first move gitu. Tapi it's okay kalau lo emang beneran suka. Nggak usah ditebak-tebak gitu loh Yeah. maksud gue. Nah, back then. I'm like replaying all of my ini juga. Back then kayaknya gue tuh nanya, itu siapa sih kak gitu kan. Terus disambut. Tapi itu tuh gue nanyanya tuh ke kakak kelas gue yang satu lagi yang cewek. Yeah. Lewat surat menyurat gitu, Bo. Oh my god, so cute. So cute ya. Terus gue nanya, itu kak yang pakai sepatu ini tuh siapa gitu. Sepatu, oh my god. Gue tuh sukanya sama sepatu putih sampai sekarang ya. Jadi gue lihat dia main bola pakai sepatu putih gitu. Terus gue suka. That's to my heart. Wow. A goal to my heart. Score in my heart. Gitu kayak. Nah ya udah, mulai dari situ terus kayak
si kakak kelas yang cewek ini ngasih tahu ke dia gitu, lo ditanyain nih sama di kelas ini si ini gitu kan. Terus gue dipanggil kayak ke tempat tongkrongan. Ih takut deh gue. Iya serem kan, terus kan lo nggak mungkin nolak kan, nggak mungkin kayak kak I'm too busy sorry gitu kan, nggak mungkin kan. Ya udah gue datang, terus kayak kak kenapa ya kak aku dipanggil? Lo catat ya nomor teleponnya dia, nanti malam telepon gitu. Ini yang ngomong cewek apa cowok? Si yang cewek. Oh, Kok dia Terus BA? makanya mungkin dia biro jodoh, gue nggak ngerti. Terus si cowok ini kayak 73 berapa gitu, terus gue ya kak. Terus gue telepon. You called him first. Iya, karena Okay. disuruh kan, takut. Ya udah terus. Halo kak. Halo kak. Gue gak bisa nih ngomongin gini-gini. Udah ini aja episode ini aja ngomongin gini. Gue udah cerita ya. Why am I here by the way? During this episode. Cerita Nah, juga. sekarang lu gimana? Abis ini udah ya? My most embarrassing. Well, oh my god. Banyak I ya? used to be aggressive, psycho, but well, gue inget banget. One of my memory was I had this huge crush on this boy di sekolah. Terus lagi istirahat, gue ngikutin dia dong. Hai, gitu-gitu. Terus udah gitu Ini dia SMP? lagi SD. Oh my god, SD. Terus dia lagi senderan di tembok gitu, lagi ngobrol-ngobrol, terus gue deketin, gue giniin. Bitch, you were 9. I was 9. Where did you Don't learn that? judge me. Terus cowoknya gimana? Cowoknya kayak kabur cuy. Setelah itu Tapi lu masih ngejar nggak? ya setelah itu gue tetap aja yang kayak gitu-gitu. Oh, my oke. God. Terus Looking dalih lo back, apa? Dalih lo apa? Nggak kalau apa-apa, pas naksir ditanya? aja. Oh, gitu. Lo berarti ngaku aja naksir. Iya, gue bilang kayak oh my god, I Iya. have huge crush on you. Gue suka banget Iya. sama lo. Terus dia bilang apa? Ya udah, I was rejected obviously. What did he say? He didn't say anything, he ran off. So since then, dia ngeliat gue tuh yang kayak Good riddance. cool, kasihan. He doesn't deserve that. He doesn't deserve it. Ooh, we touched again. Oh my God. Ooh. A moment. Amen. Oh ya. Itu tapi harus dilewatin nggak sih? Semua orang kan punya first crush dan berkembang jadi first love nggak menurut lo? Gue ya. I think. Iya. Of course. Enggak sih, maksudnya Itu bumbu-bumbu kehidupan. Gini. What did you learn? Iya. Dari first love lo apa yang lo pelajarin? Oh, my god. I learned that all my old crushes had crushes on my best friend. Kok bisa sih? Kok bisa sih? Maksudnya lo? This is why I don't like talking about this. Kasihan. Like literally I tried to be like her. Jadi dulu tuh kayak sahabatku banget gitu. Gue tuh I was trying to be her twin lah intinya karena I feel like she's such a great person. Dia pinter, dia alim, whatever lah. Kayak she has a great persona gitu-gitu. Jadi gue tuh nyoba menjadi dia gitu. Tapi jatuhnya I don't know why, maybe I'm cursed. Tapi kayak setiap kali gue suka sama orang, gue curhat ke dia dong. Iya nih dia lucu ya, gini kita bikin code words. Kayak misalnya nama dia aslinya Dimas, kita manggilnya kayak Daun gitu atau apa ya. Oh, anak SMP lo mikir apa sih gitu. Terus Ya namanya Daun gitu. Terus kayak iya Daun gini-gini lali. Terus Daun ulang tahun gue beliin tas skater gitu kan, cause he's skates or whatever. Oh Terus, my god. it is a different crush by the way, bukan Oke, bukan yang itu. Kak yang tadi. Oke. Gue pikir Another one. dia keren banget imam yang bisa one skate. out of 5,000 crushes, right? I mean 2,000, not 5,000. Oke. Terus. Not that much, just 2,000. Abis itu kalau gue cerita ke dia, ke sahabat gue langsung kayak gitu, lucu, oke, cool. Abis itu kayak in the next couple of days nanti kayak cowok ini kayak ngobrol ke gue, by the way itu temen lo apa kabar, gue boleh minta nomornya nggak? Gue kayak Oke, yang kita butuh tahu adalah respon sahabat lo apa? Gue, oh my god, I used to self-sabotage myself a lot. Jadi kayak, gue suka sama dia, tapi dia suka sama sahabat gue. Jadi gue kayak, I guess kalau misalnya dia mau suka sama temen gue, I guess he would be happier with my best friend. Oh my. Jadi lo Terus kayak jadi gue kayak ngasih nomor sahabat gue. Terus sahabat lo gimana? Terus sahabat gue ya nanggepin aja. Tapi nggak cerita sama gue. What? Tiba-tiba tahu-taunya kayak cowok ini kayak She don't deserve you in
Jadi sekarang There's dia a bukan reason. sahabat lo lagi kan? No, Ya kita udah bagus. gak ketemu dari ya Ya itu baru SMP. good riddance. Iya, kayak thank you. Oh my god. Thank you so much. Okay, that's me. Okay. Back to you. Back What to you. about me? What did you learn? What did you learn about what your did I first learn about love? my crush? Don't be a psychotic, aggressive bitch. Don't. And then did you learn from that? Did you turn into a not psycho bitch? I didn't for a while, but Oh, Yeah, for a while a bit. for a while a bit. How could you hide that? I could hide mine. Like I'm a psycho bitch. Extrovert mungkin gue jadi kayak Keluar kemana-mana. Iya. Iya sih. Kalau lo pelajaran yang lo pelajari di Pelajaran yang gue sekolah, Ben. pelajari. Anjrit, kenapa gue gak pernah punya jawaban? Tapi lo nanya terus. Because I'm an interviewer. Okay, girl. Please. Damn, she's professional. dia masih on ini ya, on cue card. Iya. Enggak, gue gak pelajarin apa-apa. Gue Oke, pelajarin wait, gini. just stay strong. Dan, Jadi dan setiap sama lo dia kayak lewatin ini. Iya. just another day. Iya, Bo, karena menurut gue ya udah lo akhirnya lo harus ngelewatin aja gitu, Ya, karena ya. itu fase aja gitu. Lo suka sama dia suka, terus kemudian pacaran, terus Ya. habis itu kayak bangke dia sukanya sama kakak kelas gue habis itu. Ya. Terus kayak All the came pain. the first heartbroken gue yang gue nangis dulu gitu. Tapi ya udah, abis itu yang gue pelajarin adalah sebenarnya kalau lo belajar, maksudnya pacaran itu adalah part of learning juga gitu, ya nggak sih? Karena di umur segitu kayak dunianya kan masih kecil tuh. Terus gue nggak pernah mencoba untuk ngobrol sama banyak. Saat itu ya nggak, ya cuma teman-teman itu aja kan. Cuma ketika lo punya pacar tuh kayak, aku tuh nggak boleh marah terus ya gitu. Aku tuh nggak, gue tuh punya masalah sama emosi ya, aja bener. We're unpacking a lot of stuff Wow, today. look at us. Yes. A psycho aggressive, Terus gue kayak, A repressor. repressor. And a crazy maniac. dan kayak gue belajar, lo nggak boleh marah-marah sama orang tuh. Ya. Kalau lagi pacaran Oh my apalagi. God, gitu. this is so interesting. Kayak tadi apalagi dia ngomongin soal her first heartbreak. Menurut lo, is there a happy ending in love? You make the happy ending, bitch. No, Like, exactly. you don't wait for it, you make it. Exactly. These days, that's the mentality that everyone should have. Karena banyak banget, even me, for a long time, I thought happiness comes from my partner. Gitu. Yeah, Jadi yeah. gue selalu ekspektasi gue to find happiness, to find stability, to find safety from this other person. Dan ketika dia nggak bisa provide itu, I will be terribly disappointed and blame that person yang seharusnya Yeah. kan sebenarnya bukan Yeah, tanggung it's not jawab dia responsible. juga gitu. Yeah. So, yeah, do you think there's a happy ending? Iya, you fake it till you make it. Ya nggak you fake it sih, maksudnya kayak you work towards make it. Yeah. Karena Yeah. I think this goes back into like how do you see yourself in this life? Kayak True. kalau misalnya lo mau dicintai, Dicintai. kamu juga harus bisa mencintai. It's a two-way street. Iya. It's Iya not a kan? one way or another. I'm gonna get you. Yeah. Baik, But Rugrats ya dulu nontonnya. Iya. Ya udah. ya udah. Iya kan? Ines jokes. Oh my god. Kembali ke topik. Gue suka deh ada segmen baru Ines jokes. And there's jokes, that's so cute. Iya, kita tiba-tiba apa gitu. Karena juga gue bahas sih, Mak. But yeah, so kembali lagi tadi you were saying you used to suppress all of your emotions, kayak you had problems kayak menurut lo ya. Menurut gue. Padahal mungkin sebenarnya itu manusiawi gitu. Iya. So what kind of emotions that you had to suppress? Iya, kayak kenapa harus kayak oh no, aku gak boleh marah. Karena gue lioness. Iya. Semua orang gue semprot. Iya. Nggak, jadi ya kayak menurut gue first love itu ya udah lo belajar untuk untuk mengelola emosi lo juga. Yeah. Ya nggak sih, kayak lo lagi cinta-cintanya nih, gue lagi
lagi sayangnya Oh, sih. iya. Pada saat itu kayak sayangnya, ya sebenarnya sayang aja sih gitu, nggak sayang banget. Cuma Ditaker. ditaker. Cuma kan abis itu gue harus anjing nih cowok suka sama kelas gue gitu, deket sama dia lulus dari SMP itu, kemudian dia masuk ke SMA, terus dia kayak lebih seru sama teman-teman SMA-nya. Terus gue masih SMP kan, terus ya udah gue ditinggalin. Terus kayak gue gak bisa marah-marah karena kakak kelas yang dia naksir adalah nantinya kakak kelas gue. Kasian. Jadi gue waktu masuk SMA, lo tuh yang mantannya gitu. Jadi gue Iya sih, sekolah kayak gitu sih. iya, emang salah aku gitu. Jadi ya. But then again, so I wanted to ask, jadi sekarang menurut lo, how you perceive love, how you live love, gimana evolusinya dari from your first love up until now? Wow, you're a professional interviewer. Oh wow, terbalik ya, terbalik. Karena daripada gue ditanya, gue tanya gitu. Oh my god, self defense mechanism. Iya. Okay, let me ask the question. You answer. Yep. So Kalau gue lebih ke, well, love is not about possession. It's all about like being, is so cliche. But it's about being brave. Karena kayak you don't know when you're gonna get hurt. that's true. Iya sih. Tapi gue Bener disagree banget. sih kalau lo bilang love is not possession. Menurut lo ya? Iyalah. Karena menurut gue, kan disemprot gue takut nyet kayak, ayo cuma pengen gue adias tapi kenapa gue takut? Can I have an opinion? Karena menurut gue kayak rather than possession, lebih ke devotion, Ya, and I ya, think ya, it's ya. different, right? Yeah, kalau Yeah, devotion tuh different. secara sukarela, you're devoted to that yeah, yeah, person yeah, yeah. instead of you be devoted to Iya me, you're sih. mine. Cuma kalau lo nggak punya dia sama sekali juga, iya. Kalau lo nggak kalau nggak ada Iya. legitimasi dari dia, kalau lo ada dalam relationship, ngapain lo cinta? Iya, iya, iya. Tepuk sebelah tangan ya nggak sih? Iya, Yeah, iya, that's iya, true. iya, iya, iya. Yeah, that's true as well. Dia yang kayak, iya, okay, fine. People should worship me. Yeah, but then I think tadi kayak Tara bilang sesuatu yang lumayan interesting kayak menurut lo dari kayak semua first love and first crush ini kayak akhirnya do you believe in like a happy ending dari kayak Iya. semua? Jo ya. Do I you- think eventually there will be no happy ending karena lo yang create your own reality in a way, dan seperti yang gue ngomongin sebelumnya, pada akhirnya you learn that partner lo bukan seharusnya yang menjadi provider Right. Of buat your happiness. of your own happiness dan segala macam, dan itu buat gue it was a rough journey buat gue akhirnya bisa, oh ternyata itu dari gue sendiri ya. Dan ada banyak banget momen-momen ketidaksiapan yang kayak oh my god, I'm on my own now and everything is up to me. Karena gue kebiasaan dengan oh I can't be alone, I have to Yeah. be with someone all the time yang gitu-gitu loh. So I think moment of realization-nya tuh lumayan mencengangkan buat gue, dan gue sempet nervous sendiri yang kayak I don't think I can do this. Itu kapan? That was like 5 years ago probably. Oke. Yeah. Iya, gue juga kayak menurut gue kayak when you realize things about kayak oh lo sebenarnya bertanggung jawab atas Iya. whatever ending that you want. Iya, gitu. iya. Dan itu gue juga mungkin baru Your life probably. iya, itu juga 5 tahun lalu gue Iya. kayak shit, yeah, I'm in this alone, dude. Like, course. I might want people in my life, but Iya. that's my, ya itu andil gue. Iya. Ya nggak ada yang lagi yang bisa. Even ngatasin. bahkan up to orang-orang yang lo allow into your life, Right. itu juga up to you, how you're being treated by other people juga itu terserah lo kan, which is menurut gue itu part of self love juga gitu, Iya. where you can set up boundaries for Yeah, yourself. exactly. Penting banget. Iya sih. Iya sih. Yeah, what do you think? Ayo kenapa? Oh no, differently karena kayak Ines tuh she's been with her husband kayak half her life. 14 years. Iya, so I How feel like, many years? 14. 14. Yeah. almost 15 ya? 15, yeah. Oh, this is interesting. No, It's 15 years ya. interesting. Dari How do you 2005. feel? Nah itu, it's a bit different ya kalau Ya. menurut gue, karena
ya itu gue pernah bilang gue grow up dengan orang ini gitu. Jadi my identity itu memang Ines dan Aldi, kan Ines sendiri gitu. Karena beda gitu zaman, maksudnya gue sendiri, gue selalu di dalam pikiran gue sendiri. Tapi life decision gue dari dulu tuh Ines dan Aldi. Jadi gue tuh selalu berdua gitu. Jadi kalau lo tanya happiness, of course, karena kita dua-duanya datang dari mungkin bisa dibilang dark souls yang merasa tidak ada happiness di dalam dunia ini, but then kita ketemu happiness tuh di each other gitu ketika kita berdua kayak it's fun ya gitu untuk berdua sama orang ini gitu. Dan kalau lo tanya lama ya lo bersama orang ini 15 tahun gitu, 8 tahun aja pacaran tuh nggak kerasa, karena menurut gue setiap hari tuh ada different layer yang gue temuin. Dan karena kita tidak pernah expect apapun, kita nggak pernah expect untuk happy, kita nggak pernah expect untuk jatuh cinta, kita nggak pernah expect untuk selama ini bersama dengan orang ini gitu loh. Jadi karena nggak ada ekspektasi, jadi jatuhnya jalanin aja. I think that's so important, karena one thing that I learned from my partner, that expectation kills everything. So I think it's important to have no expectation when you walk in this journey called life. Right. Tapi menurut gue ekspektasi itu, I think for di generalnya, you should talk it out. Harus itu sesuatu bukan yang lo set, tapi lo discuss gitu. Jadi kayak bisa jalannya bareng-bareng. Kalau nggak ketemu bisa discuss, karena of course two brains is better than one. Kalau misalnya ada masalah jadi di-solve bareng-bareng, which is great. I mean, I'm not married or whatever, but yeah, I understand. Like some people call me mature, but maybe that's just my mind talking to me. But yeah, I totally agree. Kalau misalnya no expectations, lo jadinya lega gitu. But I think it's important to also be like that to yourself as well. Karena kadang-kadang kalau ekspektasi ke diri lo sendiri tuh lo malah lebih harsh menurut gue. No, a lot of people are being very, very harsh towards themselves tanpa disadari ya. Tapi kalau misalkan dipilah-pilah lagi, kita, if we can watch ourselves in a CCTV every day, we would be like, what the fuck? Like, iya kan? Tapi ya intinya adalah menjalani, Bo. Kembali lagi. Jalanin aja. Gue kayak hardcore realistic banget. No, kita berdua mungkin ya kayak dreamy. Iya, kita agak-agak twinkle little stars sih, to be honest ya. Kita kayak what you are. Okay. Tapi kembali lagi, enjoy the journey. Enjoy the journey. And I feel like kalau misalnya lo nggak tahu diri lo sendiri, kayak for example tadi first crush lo, kayak I feel like as a 9-year-old or 10, you were like in 4th grade. Lo udah yakin gitu dengan diri lo, kayak ya udah ini cara gue kayak gini, I like you, that's how I tell you about it. If you can't handle it, you can't handle me. Right? Kayak makanya dia menciut. Terus ya udah, dan I think dari situ kayak yang berarti nggak cocok. Kalau itu nggak cocok, dan lo sadar, okay, itu good riddance, and like I will look for the tribe that revolves around susah me. banget sih untuk to express yourself in terms of self love ya, kayak banyak banget yang akhirnya bisa kehilangan teman, kehilangan even sometimes family, you know, best friends, tapi pada ujungnya bikin sadar kalau ujung-ujungnya the people yang end up in your own circle tuh benar-benar helps you blossom in a way. Oh, I love that word. Blossom. Commander and the leader. Blossom. Powerpuff Girls. Okay. Tunggu, gue jadi Indeed. Suddenly you're so assertive right now, madam. Ya ampun. Ya. Oke. Jadi semoga semua juga bisa menemukan cintanya masing-masing. Happiness in you. In yourself. You create your own happiness. Yes. Don't let anybody make your own fucking happiness. Listen to your own and not Oh my god. Oh my god, my salad. Nanti kita akan cerita tentang lebih banyak lagi tentang salad. Kita bakal cerita lebih banyak tentang salad. But yeah, thank you so much Tara for being Thank here. you, my friend. Beauty. Thank you live studio audience.
Di sini ada 1.500 penonton. Terima kasih banyak. Thank you for tuning in and thank you for watching this episode. Dan kita akan kembali lagi next week dengan episode lainnya. Thank Dengan you. topik yang juicy. Oh. Juicy topic, so we'll see you next week. Bye guys. Bye.